Hello everybody. So in the session la நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படினாக்கா we are going to discuss about the questions from Ionic equilibrium. Question number 1. The correct statements are okay. First என்ன கொடுக்குறாங்க H2S is a bronzed acid. Acidனா H+ கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டா இந்த மாதிரி ஆகும். But not a bronzed base. Baseனா H+ வாங்கணும். There is no species like this. There is no species like this. So this is a true statement. Second one, HPO4 minus. இதெல்லாமே amphoteric-னு சொல்கிறாங்களா? Actually this is wrong. It should be HPO4 2 minus, HCO3 minus, H2PO2 minus, HSO4 minus. After giving H plus, he can be PO4 3 minus phosphate. After gaining H plus, it is H2PO4 minus. After giving H plus carbonate, after gaining H plus carbonic acid, after gaining H plus it is H3PO2, but it cannot give another H plus. Why? Because this is H3PO2. He is one electron donor. He can one H plus donor, one H plus donor. He cannot give the second H plus ion. So this is false. He is not amphoteric. This fellow is not amphoteric. C. An aqueous solution of H3PO4 contains 3 conjugate acid base pair. First pair H3PO4, H2PO4 minus. H2PO4 minus கூட HPO4 2 minus. HPO4 minus கூட PO4 3 minus. So 3 pairs is true. It is true. So the last statement, the conjugate base of this ammonia or ammonia இருக்கு இல்லையா, பேஸ்னா base means you should add another you should remove H plus ion. You should remove H plus ion. If you remove H plus ion, it will be like this. ஸோ அப்போ கோபால்ட்டு கூட முன்னாடி 6 அமோனியா இருந்துச்சு, இப்போ 5 அமோனியா ஒரு NH2ன்னு போட்டிங்கன்னா கோபால்ட் 3 ப்ளஸ் வித் 1 மைனஸ் 2 ப்ளஸ் ஆகிடும். சார் இட் இஸ் கிவன் ட்ரூலி சார். கரெக்ட் சார், இட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ எதெல்லாம் கரெக்டு? ACD. ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் த கொஷின் இஸ் ஆப்ஷன் 2. Second option is the correct answer. Next, which one of the solvent is a aprotic solvent? Aprotic ன்னு அர்த்தம் no H plus ions. It does not give H plus ions. பார்த்தோன்னே தெரியுது carbon tetrachloride is a aprotic solvent. Question number 3. Identify the correct match for the underlined species. Okay. HCl. HCl இங்கே என்ன வேலை செஞ்சுருக்கு? H plus டோனராக வேலை செஞ்சுருக்கு. H plus டோனர்னா இவன் இங்கே பிரான்ஸ்டட் லவ்ரி ஆசிட். ஓகே, இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் பாரு, இவன் H plus டோனராக வேலை செஞ்சுருக்கான். H plus டோனராக வேலை செஞ்சுருக்கான். ஓகே, ஸோ இதுவும் ஆசிட். ஸோ ஆப்ஷன் ஏபி ரெண்டுமே ஆசிட். அதில் ஏ வந்து பிரான்ஸ்டட் ஆசிட் நான் சொல்கிறது வரேன் இரு. In water it is giving, in water it is giving. So it is areneous acid. So it is areneous acid. Super. A வந்து areneous acid, B வந்து H plus கொடுக்குது, அப்போ பிரான்ஸ்டட் லவ்ரி ஆசிட். C வா, அமோனியா தான் H plus கொடுக்குது, வாட்டர் வாங்குது, அப்போ வாட்டர் வந்து பேஸ் இங்கே. ரைட். திஸ் ஃபெலோ இஸ் கிவிங் இட்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் டு திஸ் ஃபெலோ. எலக்ட்ரான் டோனார் பேஸ் இங்கே. என்ன பேஸ்ன்றது தான் முக்கியம். இது எலக்ட்ரான் டோனார், அப்போ இது லூயிஸ் பேஸ். அப்போ F மைனஸ், இந்த கொஷனில் F மைனஸ் லூயிஸ் பேஸ். இந்த கொஷனில் இவன் H ப்ளஸ் வாங்குறான், H ப்ளஸ் அக்செப்டார், பிரான்ஸ்டட் லவ்ரி பேஸ், பிரான்ஸ்டட் லவ்ரி பேஸ். இந்த ஆப்ஷனை மேட்ச் பண்ண ஏக்கு அரினியஸ் ஆசிட் 3 வருது. ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் மேட்ச் ஆகுதுப்பா. ஏக்கு 3 ஆப்ஷன், ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் மேட்ச் ஆகுது, ஆப்ஷன் ஏ. சூப்பர், நல்ல கொஷின். கொஷின் நம்பர் 4. த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கான்ஜுகேட் பேஸ் அமங் த ஃபாலோயிங். சரி, எல்லாருக்கும் நான் முதல்ல ஆசிட் எழுதுகிறேன். Right, look at the question and answer me. Among the 4, which is the weakest acid? Among the 4, this is the weakest acid. Yeah, weakest acid will have the strongest conjugate base. So the strongest conjugate base is option 3. Option 3 the strongest conjugate base. Question number 5. Ammonia reacts with HCl to form ammonium and Cl minus. Is a neutralization reaction according to which theory? So he is H plus he is H plus donor, he is H plus acceptor. So this is according to the Bronsted-Lowry theory. Here even H plus donor,
இவன் H plus acceptor. So they are acids and bases according to Bronsted-Lowry theory. Question number 6. Which one of the following species cannot have a conjugate base? யாருக்கு பேஸ் இருக்காது? Option 1, just now I told you. Because you cannot remove another hydrogen. H3PO2 பாஸ்பீனிக் ஆசிட்னு பேர். ஒரு OH இருக்கும், மீதி ரெண்டும் H. இந்த H மட்டும்தான் H ப்ளஸ்ஸாக வரும். So this fellow can give only one H plus. Further, he cannot give another H plus. So the answer is option A. Question number 7. Modern theories of acids and bases are very important in understanding acidic nature and basic nature. Which statement about these theories is incorrect ன்னு கேட்குறாங்க. சரி பார்ப்போம். H2SO4 is an areneous acid. Areneous acidனா he should give H plus in water. Bronsted-Lowry acidனா he should give H plus. So this is true statement. They are asking incorrect. So this is correct statement. SnCl2 is a Lewis acid. Lewis acid na electron donor. Electron donor. But not Lowry-Bronsted acid. Lowry-Bronsted acid na H plus donor irukano. It is not a Lowry-Bronsted acid nu சொல்றாங்க. So this is also correct. Okay. HCO3 minus. Lowry-Bronsted acid வேலை செய்யும், பேஸ் வேலை செய்யும். ஆமாம், Lowry-Bronsted acid இருந்தால் it gives another H plus and becomes like this. Base இருந்தால் it gains H plus and becomes like this. So this is also correct. அப்போ ஃபோர்த்து தான் நம்ம ஆன்சராக இருக்கணும். செக் பண்ணுவோம் வா. அமோனியா இஸ் ஏ Bronsted-Lowry base but not a Lewis base. பட் நாட் ஏ லூயிஸ் பேஸ் தப்பாச்சே. ஏன்னா அமோனியா கிட்ட லோன் பேர் இருக்குது. அமோனியா ஒரு எலக்ட்ரான் டோனர். அமோனியா இஸ் ஏ லூயிஸ் பேஸ். Ammonia is a Lewis base, not a Lewis base ன்னு சொல்கிறாங்க. So this is incorrect statement. Option 4 answer. Option 4 answer. Question number 8. Which of the following species can act like both Lewis acid and Lewis base? எது Lewis acid வேலை செய்யும், Lewis base வேலை செய்யும்? SCl4, sulfur valence electron 6. Out of the 6 electrons, 4 electrons are involved in bonding and 5th electron and 6th electron is present as lone pair. Okay va? Whereas carbon, boron, they cannot expand their octet. இது எலக்ட்ரான் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது, தேவையான அளவுக்கு எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஸோ he will not accept, he will not donate. This is electron acceptor, not a donor. Not a donor. And phosphorus PCl5. PCl5 is the valence shell of phosphorus is completely filled, sp3d. Whereas sulfur is having empty d orbital, so it may accept electron as well as it is having a lone pair. It may donate. Here phosphorus may accept electron, further accept பண்ண முடியும். ஆனால் டொனேட் பண்ணுறதுக்கு phosphorus கிட்ட லோன் பேர் இல்லை. ஸோ யாரால் டொனேட்டும் பண்ண முடியும், அக்செப்டும் பண்ண முடியும்? Option 1. The sulfur can donate electron as well as can accept electron. So he can act as both Lewis acid as well as Lewis base. Question number 9. The strongest base among the following. So it should have a weakest acid. Strongest base will have a weakest conjugate acid. So among the 4, the weakest acid is methane. So this is the weakest acid among the 4. So its conjugate base is the strongest base. Its conjugate base is the strongest base. Question number 10. All the following species are amphiprotic except all the following species. He can water, can give H plus, can accept H plus. Yes, the answer is 2. Why? Because hydrogen is not attached to oxygen. Look here. This is formic acid. Only this hydrogen can be removed as H plus ion. பாரு, இது monoprotic acid. He will give only one H plus. He cannot give another H plus and become like this. He cannot give another H plus. So this is not amphiprotic. மற்றதெல்லாம் பாரு கொடுக்கும். Even another H plus he can give. Right. Question number 11. According to Bronsted-Lowry theory, the correct order of acidic strength in aqueous solution among the following. Aqueous solution. Leveling effect in பேரு. This is in previous Neet syllabus. It has been removed now. Leveling effect. In water, all the acids, whatever the acid may be, their strength is converted into the power of H3O plus ions. நீ HCl தண்ணியில் கரைச்சாலும் அது H3O ப்ளஸ்ஸாக தான் மாறும்.
சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை தண்ணியில் கரைச்சாலும் அது H3O+ஆக தான் மாறும். ஸோ இதுக்கு பேர் லெவலிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் ஆல் த ஆசிட்ஸ் வில் பி ஹேவிங் ஈக்குவல் பவர் provided they should be strong acids. Provided they should be very strong acids. Question number 12. Value of ionic product of water at 90 degrees Celsius 10 power minus 14 விட கம்மியாக இருக்கும். less than 10 power 10 power minus 14 விட அதிகமாக இருக்கும். சாரிப்பா 10 power minus 14 விட கிரேட்டராக இருக்கணும். Because when temperature is increased, dissociation of water, forward reaction increases. Forward reaction increases, H plus OH minus both will increase. As a result, Kw will increase. So only preferable option is 10 power minus 13. It is exactly 10 power minus 12, but it is not given. Only preferable answer is 10 power minus 13. Next question. 10 power minus 8 molar H plus solution. The nature of solution is, it is acidic solution but weakly acidic. Why? Because very few amount of H plus ion is there. Very small amount of H plus ion is there. Right. Question number 14. Identify the correct statement from the following. Okay, which is the correct statement? At a given temperature, addition of acid to pure water decreases the ionic product of water. Addition of acid increases the H plus ions. Ionic product of water na concentration of H plus into concentration of OH minus. So this decreases and சொல்றது wrong. At a given temperature, addition of alkali increases the ionic product of water to pure water. Addition of alkali, okay, it remains constant. Increases and சொல்றது தப்பு. ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே தப்பு. ஏன்னா அயோனிக் ப்ராடக்ட் கான்ஸ்டன்ட், அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். நீ ஆசிட் ஆட் பண்ணால் H ப்ளஸ் அதிகமாகுதா, காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக OH மைனஸ் கம்மியாகும். பிகாஸ் இட் இஸ் அன் ஈக்லிபிரியம். பாரு, இதான் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் இல்லையா? நீ H ப்ளஸ் ஆட் பண்ணுற காமன் அயான் எஃபெக்ட், அதனால் இந்த ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸில் போகும். இந்த ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸில் போகுதுன்னா OH மைனஸ் கம்மியாகும். ஸோ திஸ் இன்க்ரீசஸ்னால் திஸ் decreases. So the net result is no change will be there. So this is wrong and this is also wrong. Third one, as the temperature increases, ionic product of water increases. Definitely true. Because 25 degrees Celsius la Kw value is 10 power minus 14. 90 degrees Celsius la Kw value is 10 power minus 12. So when temperature increases, the forward reaction increases, dissociation increases. H plus increase and OH minus both will increase when temperature increase. Another third is the correct statement. Question next to 15th one. What is the decreasing order of strength of bases? They are asking about base. You write the conjugate acid. What is the next one? CH3. Right. So among the four conjugate acids, right? Among the four conjugate acids, which one is the weakest acid? So alkane, among the four, this is the weakest acid. So the weakest acid will be having the strongest conjugate base. So this should be the strongest conjugate base, and there is only one option matching it. So for 15 it is option 1. Right. Question number 16. Incorrect statement in the following. Okay, what they have given? pH of 10 power minus 8 normal sulfuric acid. Acidic solution means less than 7 irukano. 7 to 8 and incorrect. So incorrect is option 1. Here itself we can do it. Right. Suppose கேட்குறாங்க what is the pH ன்னு கேட்குறாங்க, என்ன பண்ணுவேன் சார்? minus log of H plus ion. What is the value of H plus ion? minus log of 10 power minus 8 plus 10 power minus 7. Why? Sir, the acid is very very less concentrated, that even water has more H plus ions than the acid. ஆசிடோட தண்ணியில் H plus ions அதிகம். அப்போ தண்ணியோட H plus ions நீ கணக்கில் எடுத்துக்கணும். You have to add. So minus log of 10 power minus 7 into 0.1 plus 1. அப்போ minus log of 1.1 into 10 power minus 7. 7 minus 0.104, I think so. Right? Approximately the value will be. So 6.9 something, the value will come. Okay. So the answer is option 1. It is incorrect. Question number 17. The correct statement among the following is, okay,
equal volume of pH2 and pH4 are mixed. The resultant pH is 3. சரி வா, pH2னா என்ன அர்த்தம்? கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H ப்ளஸ் வந்து 10⁻²ன்னு அர்த்தம். pH4னா 10⁻4. பார்ப்போமே வா. ரைட், ரெண்டு ஆசிடையும் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். V1N1 ப்ளஸ் V2N2 ஈக்குவல் டு V3N3. சரி, V1 மொதல் வால்யூம் எவ்வளோ? Vன்னு வச்சுக்கோ. அதோட நார்மாலிட்டி 10⁻². வால்யூம் ஆஃப் த ஆசிட் V ப்ளஸ் ரெண்டாவதும் ஈக்குவல் வால்யூம் தான் 10⁻4 ஈக்குவல் டு டோட்டல் வால்யூம் 2V. இதோட வால்யூம் V, இதோட வால்யூம் Vனா டோட்டல் வால்யூம் 2V. 2V இன்ட்டு நார்மாலிட்டி ஆஃப் H ப்ளஸ் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஸோ ஐ கேன் கேன்சல் V. Taking 10⁻2 common, it is 1.01 inside equal to 2 into concentration of H plus. Okay. So bring the 2 to the left hand side. Bring 2 to the left hand side. Divided by 2 naidum. So 0.50 into 10⁻2 equal to concentration of H plus. இல்லையா? சரி, இதை 5 into 10⁻³ அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? திஸ் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் H ப்ளஸ். தே ஆர் ஆஸ்கிங் pH. pH is equal to minus log of 5 into 10⁻³. This is 3 minus log 5. 3 minus log 5 oda value 0.7 approximate. So it is approximately 2.3. Yeah? It is what is correct. So this is correct statement. So option 1 correct statement only. Okay, we'll move on to the 18th question. pH of 0.01 molar weak monoprotic acid, which is 1% ionized. Weak monoprotic acid, Oswald dilution law. 1% ionized. Degree of ionization alpha is equal to 1/100, that is 10⁻². Concentration of the acid is 10⁻². They are asking pH. Weak monoprotic acid, Oswald dilution law. I taught you all the formulas regarding Oswald dilution law for weak electrolytes. Concentration of H plus equal to C alpha, that is 10⁻² into 10⁻², 10⁻⁴. Now pH is equal to minus log of H plus. The answer is 4. The pH is 4, option 2. Question number 19. 55 ml of HCl, m/10 HCl is mixed with 45 ml of m/10 NaOH. pH of the mixture they are asking. Okay. What is the acid concentration, sir? Volume of acid, normality of acid. How much, sir? 55 into 1/10, that is 5.5. What is base concentration? Number of equals of base. Volume of base and normality of base. 45 into 1/10, that is nothing but 4.5. So after adding, which is greater? Acidic strength is greater. So after mixing the solution, H plus ions will be there. VaNa minus VbNb by total volume. What is the total volume? 100 ml. 100 ml. So it is 1/100. It is 10⁻². Therefore pH is equal to minus log of H plus equal to, answer is 2. 19th question, answer is 2. 20. Okay, what they are giving in the next question? Look at the next question. Okay, 20. At 298 Kelvin, 4 gram of NaOH is dissolved in 10 liter of solution. pH of the solution they are asking. Okay, concentration of OH minus I can calculate. How much? Number of moles by volume in liters. Number of moles given weight by molecular weight. Volume in liters 10. So 4/400, it is 10⁻². 4/400 not 10⁻². By this I can calculate the pH as 2. pOH as 2. pOH as 2. Now the pH is 14-2, that is 12. So the 20th question carries answer 3. Question number 21. The aqueous solution with the least pH among the following. Least pH. pH வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது யாருன்னு கேட்குறாங்க. ஓஹோ, ரைட், பாரு. ஃபஸ்ட்டு சால்ட். இட் இஸ் a combination of ammonium hydroxide with HBr, sodium hydroxide with HF, potassium hydroxide with sulfuric acid. இங்கே என்ன வருது? It is acid, directly given acid. So for 21st question, these are all salt, but this is directly given acid. So the answer is option 4. The answer is option 4, because it is directly an acid. Question number 22. pH of concentration of acid is given 10⁻² molar, having a Ka value of 4 into 10⁻4. So what is the formula for pH?
pH is equal to half pKa minus half log C. Oswald dilution law. Oswald dilution law. Half pKa na minus log of Ka minus half log of concentration is 10 power minus 2. Right. So this is half into 4 minus log 4. 4 minus log 4 minus half into minus 2. So it is half into 4 minus 0.6. That is nothing but 3.4 plus 1. So it is 1.7 plus 1. It is 2.7. So the answer is option 3. It is 2.7. The answer is option 3. Question number 23. The percentage of aniline which forms anilinium ion in 0.25 molar aqueous solution is. Okay, so they are asking degree of dissociation. So concentration is given, Kb is given. ஸோ இது ஒரு பேஸ் இல்லையா, அப்போ கேபி வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, அனதர் திங் கான்சன்ட்ரேஷன் ஐ நோ 0.25 molar. Now I need alpha. What is the formula? Alpha equal to root of Kb by C, Oswald dilution law. So root of 10 power minus 10 by 0.25. 0.25 can be written as 4 into 10 power minus 4. 1 by 4 இதெல்லாம் இல்லையா, அப்போ 2 into 10 power minus 4. 10 power minus 10 கொடுத்துருக்காங்க, bloody idiot. 2 into 10 power minus 5. This is alpha. This is not in the answer. This is not in the answer. Percentageல கேட்குறாங்க, மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போம். So 2 into 10 power minus 5 into 100 because it is asked in percentage. So the answer is 2 into 10 power minus 3%. Yeah, option 4. Option 4 carries your answer. Good question. At 298 Kelvin, pH of 10 power minus 8 molar HCl. Just now I told you, acid solution pH less than 7. A small value less than 7. So it is less than 7. Right. Question number 25. pH value of a solution is changed from 2 to 5. The H plus concentration of the solution. Nalagoni. pH equal to 2 na concentration of H plus is 10 power minus 2. pH equal to 5 na concentration of H plus is 10 power minus 5. So it is the concentration of H plus is decreased by 10 power 3 times. Concentration of H plus is decreased by 10 power 3 times. So the answer is option 4. The answer is option 4. Question number 26. The number of H plus ions present in 10 ml of solution of pH3. 10 ml of solution of pH3. pH3 na concentration of H plus equal to 10 power minus 3 moles per liter. So 1000 ml contains 10 power minus 3 moles. 10 power minus 3 moles. 10 ml contains how many moles? X. In order to find out X, you cross multiply it. So 10 into 6 into 10 power 20 by 1000. So strike this with this and you cancel 2. So 6 into 10 power 18. So the answer is option 2. The answer is option 2. We'll move on to the next. Question number 27. At a certain temperature, pH of barium hydroxide solution is given. They are asking pKw at that temperature. pKw at that temperature. Look at the question. pH is given 11.699 and barium hydroxide concentration is given. They are asking pKw. So what is the formula of pKw? pH plus pOH. Okay, va? So I have to find out pOH because I know pH. It is 11.699 plus. Right. So what is the concentration of OH minus? 2 times of 0.005 because 2 OH minus are there. So it is 10 power minus 2. So the pOH is equal to 2. pOH is equal to 2. So the answer is 13.699. So the answer is option 4, 13.699. Okay. Question number 28. Among the following aqueous solution, pH is the least for. The strongest acid will have the least pH because all of them are 0.1 molar.
All of them are 0.1 molar. Question number 29. pH of 0.02 molar weak pH is given 5. Concentration is given 2 into 10 power minus 2. They are asking Ka. Weak monobasic acid pH is equal to half pKa minus half log C. So this is 5. Bring both the half to the left hand side. 2 into 5 pKa minus log 2 into 10 power minus 2. So this is 10 equal to pKa minus 2 minus log 2. It is 0.2 minus 0.3. It is 1.7. Right. pKa is equal to 11.7. pKa is equal to 11.7. pKa means minus log Ka. It is equal to 11.7. I'll make this as positive. Now this will become negative. So the answer should be of the power 10 power minus 12. The answer should be of the power 10 power minus 12. So 29th question. Answer option 3. Or the check பண்ணுமா 29th question. இந்த கொஷனில் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்ப்பா. இந்த இடத்துல இது ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் வரும் பார். இதை log 2 ப்ளஸ் log 10 power minus 2ன்னு எழுதலாமா? ஸோ log 2ஓட வேல்யூ 0.3 ப்ளஸ் 2. ஸோ the inside the bracket minus 2 இரு என்னமோ தப்பு பண்ணுறோம். I'm not feeling well regarding this question. I'll do it again. என்னமோ தப்பு பண்ணுறோம். நிதானமாக போடுவோம். 2 5s are 10 is equal to pKa minus log 2 minus log 10 power minus 2. pKa minus log 2 value 0.3010 minus of minus plus 2 will be your answer. So this is pKa plus 1.7. If this 1.7 come to the left hand side, it will be minus 1.7. That will be 8.3 equal to pKa. 8.3 equal to pKa. This is minus log of Ka. 8.3 equal to. So if I make this as plus, this will become minus. So 10 power minus 9. 10 power minus 9 should be your answer. Option A pa. Option A definitely. You work it out. Option A. Okay va? Right. Nalla question. Question number 30. To a 1 liter solution containing 4 gram of sodium hydroxide, 9.8 gram of sulfuric acid is added. The pH of the solution is right. Okay, number of equivalents of acid கண்டுபிடிப்போம், number of equivalents of base கண்டுபிடிப்போம். Right, பாரு, acid weight by equivalent weight of sulfuric acid. Sodium hydroxide weight, given weight by equivalent weight of sodium hydroxide. So this is 1 by 10 into 2, 1 by 5, 1 by 5 now 0.2. This is 1 by 10, 0.1. 1 liter the solution. So 1 liter. Okay. So among this 0.1 sulfuric acid is neutralized by 0.1 sodium hydroxide base. Remaining 0.1 mole sulfuric acid is there. Okay va? 0.1 equivalent ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நான் இங்கே ஈக்குவலண்ட் வெயிட் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். 0.1 equivalent sulfuric acid is there. அப்போ pH is equal to minus log of H plus. அப்போ minus log of 10 power minus 1. Answer 1. So the pH of the resulting solution is answer 1. Okay, interesting question. Question number 31. pH of 0.05 molar ammonium formate solution is given. pH of 0.01 molar ammonium formate solution at the same temperature. Okay. This is a very interesting question. So this is ammonium formate HCOONH4. This is a salt formed from acetic acid and ammonium hydroxide. Both of them are weak acid, weak base. So what is the formula for to calculate the pH? 7 plus half pKa minus half pKb. So there is no concentration term in this equation pa. So if the concentration changes, pH is not affected. So the same 6.93 is your answer.
So the same 6.93 is your answer. Question number 32. Okay, what is given? 0.04 grams of sodium hydroxide is dissolved in 400 ml solution. The solution is now diluted by adding 600 ml of water. What is the pH of the resulting solution? So water is added. Okay, wow. So 0.04 gram weight divided by equivalent weight into volume. So this is okay. Concentration கண்டுபிடி. நார்மாலிட்டின்னு என்ன? நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் பை வால்யூம் இன் லிட்டர். நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் எவ்வளோ? 0.04 by 40 பை வால்யூம் இன் லிட்டர் எவ்வளோ? 0.4 லிட்டர். 0.4 லிட்டர். எதுக்கு இப்படி சுற்றி வளைச்சி போகணும்? இன்னும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாமே. சரி, ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் வெயிட் பை மாலிகுலர் வெயிட். அப்போ 1/10 10 power minus 3 ஆன்சர். 10 power minus 3 ஆன்சர். திஸ் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ஓகேவா? ரைட். என்ன கேட்குறாங்க? டைல்யூட்டட் பை 600 ml வாட்டர். ஏற்கனவே 400 ml வாட்டர், இப்போ 600 ml வாட்டர். அப்போ டோட்டல் வால்யூம் எவ்வளோ? 1 லிட்டர். டோட்டல் வால்யூம் எவ்வளோ? 1 லிட்டர். கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம் இன் லிட்டர்ஸ். அப்போ 10 power minus 3 மோல்ஸ் பர் லிட்டர். இதான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் OH மைனஸ். இதான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் OH மைனஸ். அப்போ POH கண்டுபிடிக்கலாம். மைனஸ் லாக் ஆஃப் OH மைனஸ். ஆன்சர் 3. அப்போ pH எவ்வளோ? 14 minus 3 11. POH கண்டுபிடிச்சி அதிலேருந்து pHஐ கொண்டு வரோம். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின் தான். ரைட்டா? கொஷின் நம்பர் 33. How many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with a pH of 1 to form an aqueous solution with pH 2? pH 1 என்ன அர்த்தம்? கான்சன்ட்ரேஷன் 10 power minus 1. pH 2 என்ன அர்த்தம்? கான்சன்ட்ரேஷன் 10 power minus 2. என்ன கேட்குறாங்க? V1N1 ஈக்குவல் டு V2 என்ற அவள் தான் சார் இந்த ஃபார்முலா. வால்யூம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஆசிட் 1 லிட்ரு 10 power minus 1 அதோட கான்சன்ட்ரேஷனு. அப்போ ரெண்டாவது என்ன? V2 கண்டுபிடிக்கணும் சார். அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் 10 power minus 2 எனக்கு தெரியும் சார். ஓகேவா? அப்போ ஆன்சர் என்ன? V2 is equal to 10 power minus 1 by 10 power minus 2 equal to 10. 10 லிட்ரு வால்யூம் இருக்கணும். முன்னாடி வால்யூம் எவ்வளோ? 1 லிட்ரு. இப்போ வால்யூம் எவ்வளோ? 10 லிட்டர். அப்போ ஹவு மெனி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் மஸ்ட் பி ஆடட்? 9 liter ஆஃப் வாட்டர் மஸ்ட் பி ஆடட். இந்த கொஷினில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். 9 liter ஆஃப் வாட்டர் மஸ்ட் பி ஆடட் இன் எக்ஸ்ட்ரா. முன்னாடி வால்யூம், ப்ரீவியஸ்லி த வால்யூம் இஸ் 1 liter. நவ் இட் ஷுட் பி 10 liters. ஸோ யூ ஷுட் ஆட் எக்ஸ்ட்ரா 9 liters. கொஷின் நம்பர் 34. Ka for an acetic acid is given. The buffer will be maximum at. பாரு, பஃபருக்கு முதல்ல ஃபார்முலா எழுதுகிறேன். pH is equal to pKa plus log of salt by acid. ஒரு பஃபர் எப்போ நல்லா வேலை செய்யும் அப்படின்னாக்கா, when its salt is equal to the concentration of acid. When the concentration of salt is equal to the concentration of acid, at that time the buffer will perfectly behave. That means this is 1. Log 1 equal to 0. That means pH is equal to pKa. That buffer will work very, very super. Efficient buffer. So we have to calculate pH. It is nothing but minus log of Ka. It is nothing but minus log of 2 into 10 power minus 5. That is nothing but 5 minus log 2. 5 minus 0.3. It is 4.7. It is 4.7. 35. pH of 0.1 molar ammonium cyanide is equal to the pH of 0.01 molar ammonium cyanide. Just now we have seen a problem regarding this. Ammonium cyanide is a salt formed by the combination of ammonium hydroxide and HCN, which is a weak base and weak acid. Both of them are weak. Therefore, the formula for pH is 7 plus half pKa minus half pKb. There is no concentration term. So, pH, no concentration term. So, pH is independent of concentration. So, whether this is the concentration or this is the concentration, pH remains same. So, the first statement is true statement. The first statement is true statement. Second statement, this is an acidic salt. Yes. Why? Because it has H plus ion. Why? Because it has H plus ion. It has a H plus ion. So it is an acidic salt. This is also true statement. That means both the statements are true. Both the statements are true. So with this I stop, and remaining questions I'll discuss in the next video. Thank you, Pa.